Hello everyone. In this class I am going to explain solutions to higher dimensional equations. Okay, so in this concept we have considered the two-dimensional heat equation. Okay, so previously ನಾವು one dimensional heat equation ಗೆ solution find out ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 dimensional or 3 dimensional ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಹೀಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಹೀಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, solutions to higher dimensional equations means, as the name itself indicates, that here we are going to solve the 2-dimensional heat equation. Okay, so now observe here, find the solution of the heat equation. So derivative of u with respect to t equals second order derivative of u with respect to x plus second order derivative of u with respect to y. Here x lies between 0 to a and y lies between 0 to b and t greater than or equals to 0. When subjected to the initial condition u of x comma y comma 0 is equals to f of x comma y, and the boundary conditions u equals 0 at x equals a. Now we write this as u of 0 comma y comma t equals, or u of so this is equals to 0 yavaga x is equals to a, that means u of a comma y comma t is equals to 0. And another condition, another boundary condition is u equals 0 at y is equals to 0 and u equals 0 at y equals to b. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, u equals to 0 at y equals 0 means u of x comma 0 comma t equals to 0. u equals to 0 at y is equals to 0. So another condition ಇದೆ, u equals 0 at y equals b means, so u equals to 0 at y is equals to b. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು so here we solve this one so by using method of separation of variables. Okay, so first we consider the given equation as, so derivative of u with respect to t equals second order derivative of u with respect to x plus second order derivative of u with respect to y. So we call this as equation number 2. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು equation number 1 ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ equation 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so now assume the solution of this equation is of the form u of x comma y comma t equals x of x into y of y into t of t. We call this as equation number 1. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ equation number ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ equation number ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ equation 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ equation 1 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ equation 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, now observe here x is a function of x is function of x, y is function of y and t is function of t. Okay, now we substitute equation 1 in equation 2. So then we get the equation is in the form x into y into t dash equals x double dash into y into t plus x into y double dash into t. Okay, now dividing this equation by x, y and t, so then we get the equation as t dash by t is equals to some constant minus lambda square and x double dash divided by x equals minus alpha square, y dash over y is equals to minus beta square. Now rewriting or rearranging this equation, so we get the ordinary differential equation, that is t dash plus lambda square into t equals 0, and another one is x double dash plus alpha square x equals to 0 and y double dash plus beta square y is equals to 0. Now observe here, lambda square is equals to, by using this equation we write lambda square is equals to alpha square plus beta square. Okay, now look here we find the solution of these three equations as, now observe here the solution of these three equations. So from this equation the solution is t of t is equals to c1 into exponential of minus alpha square into t, x of x, the solution of this equation will becomes x of x equals c2 into cos alpha plus c3 into sin alpha, and the solution of this equation is y of y equals c4 into cos beta y plus c5 into sin beta y. Okay, now consider the boundary conditions.
So the boundary conditions. So first we consider the first boundary condition is u of 0 comma y comma t equals u of a comma y comma t, which is equals to 0. So and we substitute this boundary condition to the solution in x of x. Now substitute this boundary condition to this solution. So we get c2 equals to 0. Means u is equals to 0 at a, x is equals to a. Okay. So similarly, so again we substitute, we get the, so when we get the c2 equals to 0, so then after finding the c2, we substitute the c2 to the solution. Then the solution will becomes x of x equals c3 sine alpha. Okay, u is equals to 0 at x is equals to 0 ಇದ್ದಾಗ u 0 ಇದ್ದು x 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ c2 0 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, x of x equals c3 into sin alpha. So another condition ಇದೆ, ಏನು, u is equals to 0 at x is equals to a. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get alpha into a is equals to n pi. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಏನಾಯ್ತು, n pi over a ಆಯ್ತು. Okay, now observe here. Now substitute this value to this solution. We get x of x equals summation n equals 1 to infinity c3 into sine n pi over a into x. Similarly, again we're using the another boundary condition. So on y-axis is u of x comma 0 comma t equals u of x comma b comma t, which is equals to 0. That this means, so u equals to 0 at y is equals to 0, and another one u equals to 0 at y is equals to b. Now substitute this solution in the, substitute this boundary condition in the solution. So y of y. So when we substitute the first condition, means u is equals to 0 at y is equals to 0, we get c4 is equals to 0. So now substitute this c4 to the solution in y of y. So we get the solution y of y is c3 into sine beta into, so beta into y. Again we substitute the another condition, u is equals to 0 at y is equals to b. So we get y of y equals c3 into sine beta into b. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು c3 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಬಿ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ when we apply the boundary condition, we get the value of beta. So beta is equals to m pi by b. Okay, now substitute this beta value to the solution. So we get y of y equals summation m equals 1 to infinity c5 into sine of m pi over b into y. Now using this x of x, look here, now using this solution and this solution, so and t of t solution. Okay, so now using these solutions in equation 1, so equation 1 will becomes u of x comma y comma t equals summation n equals 1 to infinity summation m equals 1 to infinity c1 c3 and c5 into sine of n pi over a into x into sine of m pi over b into y into exponential of minus of, so n square pi square over a square plus m square pi square over b square into t. Okay, we call this equation as equation star. Now so we consider the initial condition. So from the initial condition, u of x comma y comma 0 is equals to f of x comma y. This is the initial condition. So we apply this initial condition to this solution. Okay, now look here this c1 c3 and c5, we consider this constant as a n m. Okay, now we apply the initial condition to the above solution. So the solution will becomes f of x comma y equals summation n equals 1 to infinity and summation m equals 1 to infinity. So a n m into sine of n pi over a into x and sine of m pi over b into y. Exponential function ಇದೆ, exponential function ಅಲ್ಲಿ so t ಗೆ 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ exponential value ಏನಾಯ್ತು, 1 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. Okay, now apply the orthogonal property to this solution. So we get integration from 0 to a
into integration from 0 to b f of x comma y into sin n pi over a into x into sin m pi by m pi over b into y into dy into dx is equals to a n m into a over 2 into b over 2. Okay, here we find the a n m value, so therefore we get the a n m is equals to 4 over a into b integration from 0 to a into integration from 0 to b f of x comma y sine of this one into sine of this function. We call this as equation number 3. Okay, now substitute equation 3 in equation star, so hence equation star is the required solution for the given partial differential equation. Okay, so ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು solution ನ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So equation star is the required solution of the given PDE with a n m in equation are defined in equation 3. Okay, so this is very simple problem. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2-dimensional problem ಗೆ solution ನ find out ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ homework problem ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದ ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಮೈಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. For the above problem, the mathematical formulation is given by, so derivative of u with respect to t equals k into del square into u. Here x lies between 0 to a, y lies between 0 to b, and z lies between 0 to d and t greater than 0. Okay, now look here, we consider the 3-dimensional equation. So previous ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2-dimensional equation ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3-dimensional equation ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 2-dimensional ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3-dimensional ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ heat distribution in a rectangular volume, the faces are maintained at 0 degree temperature and the solid is initially heated. That means initial and boundary conditions. So 0 degree temperature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ u equals 0 at u equals 0 at x is equals to 0 and u equals 0 at x is equals to a. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x lies between 0 to a, y lies between 0 to b and z lies between 0 to d ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಗೆ ಸೊ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ